హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ నాగరాజు జీబీ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో జియో వోచర్స్ను ఉపయోగించి ఎలా రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి అనే అంశాన్ని చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఒకవేళ మీరు ఇదివరకు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోలను నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందండి. ఇక వీడియో విషయానికి వస్తే ఫ్రెండ్స్, జియో వాళ్ళు మనకు అద్భుతమైన ఆఫర్స్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. అందులో భాగంగా 2017 దీపావళి ఆఫర్ సందర్భంగా 399 పైన రీఛార్జ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడాను 100% క్యాష్ బ్యాక్ అంటూ 400 రూపీస్ను మనకు వోచర్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. అది 8 వోచర్స్. ఒక వోచర్ 50 రూపీస్ అమౌంట్ వాల్యూ ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఈ వోచర్స్ని మనము రీఛార్జ్ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. అన్ని వోచర్స్ని ఒకసారి కాకుండా ఒక్కొక్క రీఛార్జ్కి ఒక వోచర్ను, ఒక టాపప్కి ఒక వోచర్ను, అట్లా ఒక ఐటమ్కి ఒక వోచర్ను ఉపయోగించుకోలేక మనకు అవకాశం కల్పించారు. అయితే వీటిని ఎలా రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి అనేది మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. దీన్ని మనం చూడాలి లేదా రీఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే మై జియో యాప్ను మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. మై జియో యాప్ మనకు ప్లేస్టోర్లో దొరుకుతుంది, జియో వాళ్ళది. అందులో మనకు అనేక ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వాటిలో రీఛార్జ్ సంబంధించిన ఆప్షన్ కూడా ఒకటి. ఒకసారి మై జియో యాప్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. డబుల్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మనకు బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్లో రీఛార్జ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. రీఛార్జ్ డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో మనకు రీఛార్జ్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ఏమేమి వచ్చాయి చూద్దాం. 1.5 GB డే ప్యాక్స్, 2 GB పర్ డే, 3 GB పర్ డే, 4 GB పర్ డే, ఇట్లా 5 GB వరకు మనకు ఆఫర్స్ ఇచ్చింది. అయితే దీనిలో మనం ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. 2 GBని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. 2 GBని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు 28 డేస్ ఉన్నాయి, 70 డేస్ ఉన్నాయి, 84 డేస్ ఉన్నాయి, 91 డేస్ ఉన్నాయి. 84 డేస్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి 84 డేస్ మీద నుంచి లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేస్తున్నాను. 448 ప్లాన్ వేసుకుంటే మనకు 84 డేస్ 2 GBతో మనకు 168 GB ఫ్రీగా వస్తుంది టోటల్గా. దీన్ని నేను చెక్ చేస్తున్నాను. ప్లాన్కి ముందు మనకు రూపీస్కి ముందు చెక్ అని చెక్ ఉంటుంది, దాన్ని చెక్ చేయాలా. చెక్ చేసిన తర్వాత బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్లో బై అనే బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన స్క్రీన్ ఏంటి అంటే ప్లాన్ ప్రైస్ ఎంత, ఓకే రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను. 398 రూపీసే చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ రైట్ స్వైప్ చేద్దాం. ప్లాన్ ప్రైస్ 398, 448లో మనకు 398 చూపిస్తుంది. 50 రూపీస్ లెస్ చేస్తుంది. రైట్ స్వైప్. ఆఫర్ వౌచర్ అప్లైడ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఆఫర్ వౌచర్ మనకు అప్లైడ్ అని చూపిస్తుంది. రైట్ స్వైప్. 7 వౌచర్స్ రిమైనింగ్. ఆల్రెడీ 8 ఉంటాయి కదా, ఒకటి నీకు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం, ఇంకా 7 ఉంటాయి. 50 రూపీస్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అంటే యూపీఐనా, ఎలా రీఛార్జ్ చేస్తావు, పేటిఎమ్మా, వాలెట్స్, జియో మనీ, పేటిఎం, డెబిట్ కార్డు, ఇవన్నీ చేసుకో. నేను పేటిఎంని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. పేటిఎం ఉంది, పేటిఎం పక్కన పే లింక్ ఉంది, దాని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో మనకు రైట్
ఓటీపీ వస్తుంది మనకు. దానికి మొబైల్ నంబరు ఇదేనా, ఇదైతే ఓకే. లేదంటే మనము దీన్ని ఎడిట్ చేయాలి. ఎడిట్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేయాలి. సబ్మిట్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేశాను. ఓకే, పేటిఎం నుంచి మనకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనం ఎడిట్ బాక్స్ వచ్చింది కదా, ఓటీపీని ఎంటర్ చేయాలి. ఓటీపీని మెసేజ్ వచ్చింది కనుక మనం మెసేజ్ చూద్దాం. Messages 2:32 p.m. VKI put 100 message. Use 260373 as your login OTP. 260373. Okay. Sign in into your account by entering the OTP. Close button. Sign in into your edit box. 260373 మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేద్దాం. 2 6 period 9 8 0 3 8 7 4 7 3 verify editing 260 verify button. వెరిఫై మీద డబుల్ ట్యాప్ చేయాలి. 951 total amount 300 plan 4 offer 750 UPI close button add money button low balance you need to add 398.00 more to make payment. ఇక్కడ లో బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు బ్యాలెన్స్ యాడ్ చేయాలి. 398.00 edit box pay 398.00 low balance add money button. యాడ్ మనీ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేద్దాం. ఇక్కడ పేటిఎం కూడా ఇడే యాడ్ చేస్తుంది. అక్కడ లో బ్యాలెన్స్ 0 ఉంది కాబట్టి పేటిఎం కూడా 951 your saved card button. SBI 62 enter edit box pay now cancel if your Maestro card can't pay now button. పే నౌ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేద్దాం. అప్డేటింగ్ చూద్దాం. Authenticate payment heading 6 video SMS from TMSBI OTP. మళ్ళీ OTP sent to your mobile number ending 1169. Enter one time password OTP. Enter one time password OTP. Edit box. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎడిట్ బాక్స్ వచ్చింది. మనకు ఓటీపీ ఇవ్వాలి. Messages 2:34 p.m. 4 more notifications inside. TMSBI OTP 2 335631 is your one time password. 335631. Okay. Make payment button video. Editing. Enter one time pass 6 3 3 5 6 3 1. ఓకే, Make payment button మేక్ video. పేమెంట్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేద్దాం. అప్డేటింగ్ మేక్ పేమెంట్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత అప్డేటింగ్ జరుగుతుంది. చూద్దాం. SMS from VKI Paytm. ఓకే, SMS from JG GeoPay. ఓకే, SMS from JG GeoPay. చూడండి సక్సెస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ Payments for your SMS from transaction has been successfully processed and plan benefits into your SMS account from shortly. JMJIONET. చూడండి అన్నీ మనకు 440 payment successful. పేమెంట్ Your సక్సెస్ఫుల్. transaction has been successfully processed Okay. and plan benefits will reflect in your account shortly. ప్లాన్ బెనిఫిట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అంటున్నారు. Transaction details. Mobile number 9515 amount. Smiley face graphic. అమౌంట్ Smiley face 448.00. ఓకే, Offer voucher applied. ఓకే, Smiley face 50.00. ఓకే, Reference number B010228 is done. Link 01B01 is done. Link ఇక్కడ డన్ మీద డబుల్ ట్యాప్ చేద్దాం. my account balance 0. Link new account recharge and list 5 unlabeled button my account balance switch account link new account ఇక్కడ selected 930.12 MB remaining of 1 GB renews in 10 hours check usage. ఇది మనకి ఇప్పుడు ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 930 MB అనేది ఇప్పుడు నాకున్నది. రేపటితో నా బ్యాలెన్స్ నా వ్యాలిడేట్ అయిపోతుంది. SMS from BMI Paytm. రేపటితో నా బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. రేపటి నుంచి నాకు ఇది
క్యూలో వచ్చి ఉంటుంది. ఇప్పుడు రీఛార్జ్ చేశాను కాబట్టి క్యూలో ఉంటుంది. ఇది ప్లాన్ అయిపోయిన వెంటనే నాకు 2 GB పర్ డే ప్లాన్ 448 రీఛార్జ్ చేశాను కదా, దానికి 398 వచ్చింది కదా, ఈ ప్లాన్ సక్సెస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనం రెండు చూడగలిగాం. అక్కడ రీఛార్జ్ చేసాం, రీఛార్జ్ చేసినప్పుడు పేటీఎం అడిగింది, పేటీఎం అడిగితే అక్కడ లో బ్యాలెన్స్ ఉంది, లో బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనీ యాడ్ చేయమని, యాడ్ చేయడానికి కూడా మనం ఎస్బీఐ అకౌంట్ నుంచి ఆ మనీ యాడ్ చేయడము, ఒకేసారి అక్కడ నుంచి దీనికి సబ్మిట్ అయిపోవడము, నా ప్లాన్ రీఛార్జ్ అవ్వడం రెండు జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, వెంటనే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.